Hallo Leute, hier ist wieder euer Fireball-Ruffy und wir sind wieder zurück hier in Amalur und wir sind immer noch in der Höhle, wo wir letztes Mal geblieben sind, in der älter, wo wir des Weiteren die letzte Quest in diesem Gebiet fertig machen, um etwas zu heilen. Wurde ja hier aufgetragen vom Zirkel von Engard, dass die Feinde irgendwas beeinflusst werden und krank gemacht werden, dadurch, dass die andere Leute angreifen. Da hatten wir ja, erstmal sollten wir den Mann befreien, deswegen waren wir hier in der Höhle. Dann sollten wir da eine Pflanze holen, dann mussten wir hier eine Pflanze holen. Und mit der Pflanze sollen wir in der Höhle jetzt am Ende irgendwie das ganze Gebiet so ein bisschen anfangen zu heilen. Ja. Schauen wir mal, wie es gelingt. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz ein bisschen mein Inventar aufgeräumt, nur ein kleines bisschen. Und da habe ich einmal Accessoires, habe ich einen Ringe geändert. Ich habe jetzt ein bisschen Heilung ein bisschen weniger genommen. Dafür habe ich jetzt meine Ringe des Gladiators angezogen. Einfach 20% mehr Overall-Schaden. Und 6% kritische Trefferchance ist schon nett. Probier das einfach mal. Sieht ganz gut aus. Und des Weiteren habe ich auch bei der Rüstung, hatten wir letztes Mal gesehen, hatten wir ja diese Stulpen der Jotun-Stärke gefunden. Und der hat zwar im Grunde etwas weniger Rüstung als der, aber overall, wenn wir oben rechts sehen, wird die Rüstungsstärke trotzdem erhöht. Wahrscheinlich plus 25, die sie sind. Dadurch gibt es noch 10% extra Leben und auch 10% nochmal extra Damage, also körperlicher nochmal Schaden. Also haben wir jetzt allgemein jetzt noch mehr Schaden, das wir austeilen können. Hoffen wir, dass das zugute kommt. So, hier ist wieder so eine Pflanze. So, wie gesagt, wir waren hier stehen geblieben. Jetzt gehen wir hier rein. Noten noch das letzte bisschen, was hier so ist. Hier, das hatten wir. Hier ist auch noch einer. Wow, wer war daneben? Hier doch. So. Da ist nix. Oh. So, dann geht's hier wo weiter. Schauen wir doch mal. Wir schauen uns erstmal die Passage hier an. Na, hier war noch ein Blutsack. Aber nicht wirklich tolles Zeug drin. Oh, hier ist noch mal was Verzaubertes. Auch schwer. Oh. Nice. Okay. Wollen wir doch mal hier lang gehen und schauen, was passiert. Der scheint ja ein bisschen übel ist. Aber hier sammeln wir mal alle rein.
So. Reden wir mal mit ihm. Dann schauen wir mal, was passiert. You should feel privileged. The crossing is not a place of mortal business. You are the first to come this far. That essence of the Fellfire bloom is meant for the crossing, yes? To cure this region of the Narca curse. I will not allow it. Florian, in all his wisdom, does not see what I see. That the crossing is a solution to this long winter. No Fey empire has ever risen so. It is not the way of things. I have been using the power of the crossing to gradually tip the balance of magic in favor of the Summer Fey in Ulcerant. But this had unfortunate side effects. Welche Nebenwirkung? The crossing is tied to the magical essence of this land, and so are the Fey of this region. My tampering has driven them to madness. It is a necessary corruption. Better for a few of us to be mad than to wait for this long winter to end. Aha. Perish. I cannot allow you to interfere further. The Circle of Engard must endure my curse for as long as it takes to end this long winter. Fare you well. Oh wow. Oh, sehr schön. Hey, David. Ist klar. Das ist ja nicht mal einen hübschen Finisher. Wieder mal einer, der ein bisschen überheblich geworden ist, wa? Okay. Das heißt, ich muss jetzt einfach wieder zurücklaufen. Na toll. Aber ich hatte recht, dass am Ende wieder auf so ein Fight hinausläuft. Man muss ja sagen, der war jetzt einfacher, weil ich jetzt Schicksalsenergie nehmen konnte. Aber der hatte im Gegensatz zu den anderen irgendwie relativ wenig Life. Die anderen von diesen Fällen hatten ja irgendwie, wer weiß wie, 30 Millionen Life oder so gefühlt. Und darum, mal gucken. Jetzt weit gelaufen? Nein. Schauen wir mal, was Maxen sagt. Mal wieder aus der Höhle hier rausrennen. Hier müsste der richtige Weg sein. I see. Alcir's devotion to his king and court was more powerful than our friendship. That he would compromise his own kind to end the long winter is deeply unsettling. Perhaps, in the end, he'd become Narca himself. You have my thanks. Please, take these. They are imbued with Fey magic, and should aid you wherever you may go. I serve the Unseelie court.
I was chosen to guard the crossing as the winter representative, to watch over its power during the long winter. Okay, hat das funktioniert? The crossing has changed. I can feel it. But whether it undid the damage Halcyon inflicted remains to be seen. Return to Florian and report what transpired. Alles klar. Take caution in these lands, mortal. Your kind is particularly susceptible to its dangers. Schauen wir mal, was für Hosen hat er uns. Ah ne, Waffen noch nicht. Rüstung. Von Füße, ne? Ja. Flüsterhaus-Sandalen. Ja, also für Magier ist das schon ziemlich cool. Aber ja, für mich leider nicht. Mann! Lass mich doch mal rankommen. Hier, guck hier sein. Das ist halt so lächerlich. Aber ich mach irgendwie durch nicht mehr Schaden gerade. Also ich glaube, die Ringe und die Ausrüstung haben sich schon gelohnt. Kriegen die schneller down. So, wir wollen nochmal dahin. So. Mal sehen, was er uns erzählt. Good to see you, mortal. I can feel a change in the air. The taint of the Naka curse is rapidly dissipating. A shame it was caused by one of the Sealy's own. The Circle and I will take our leave. A small number of Naka will undoubtedly remain. We will reclaim our brethren and defeat what Naka are left. Thanks to you, perhaps Alcerund will recover from the Naka after all. Alles klar. Exercise caution in Alcerund. Okay, die Rinde ist einfach weg. Hätte ich das gewusst, dass die alle waren? So. Gucken wir doch mal. Quest. Beendet. Der Übergang. Halt. Zack. So. Genau. Jetzt die Frage. Gehe ich in das Gebiet oder nehme ich die roten Marschen noch? Ich glaube, wir gehen mal Richtung Hauptquest. Das heißt, wir rennen einfach mal hier durch. Genau. Und gehen mal in ein Gebiet weiter. Das sieht witzig auf der Karte, wie die Karawane da oben wegläuft. Wo der Schicksalsweber hinrennt. Oh, also jetzt definitiv. Oh nice, die sind jetzt neutrale Lichtpfeile auf der Map verteilt. Das heißt, die werden wahrscheinlich im Kampf mit unterstützen, wenn mal wieder ein Kampf ausbricht. Aber ich bin im Gebiet ja im Grunde fertig.
Pilze. Alle sind noch alle weg, aber... Ja. Ist aber interessant zu sehen. So, haben wir hier wieder mal Boggarts. Links hat die Pflanze damit. Egons Gruft. Fängt ja schon mal direkt gut an. Da geht's tief runter. Oh, doch, ich dachte, ich hätte mehr Platz. So. Mal schauen, was uns hier so erwartet. Vorposten. Ah, und den Berg bauen. Schon wieder Lunala. Okay. Das ist mal eine Quest. Looks like I'm in luck. Didn't expect to see so heavily armed an adventurer wandering into our camp. Are you interested in a job? I've got a fey beast situation I need taken care of. Natürlich. Excellent. A pack of wild fey have holed up at the canyon hill site at the top of the ledge. I've already dispatched a scholar to investigate, but he hasn't returned. You'll find him near the road towards the mine. I'll have more information for you there, but it isn't useful for much else. The coward refuses to go near the fey. Get to the site and figure out why those blasted things have come out of the mine, and then get rid of them. Speak to the scholar when the deed is done. He'll pay you. Our scholar, Incer, ought to be at the canyon hillside, getting to the bottom of this damn hold-up. He ought to be back already, telling me how he fixed it. If you do see him, give him a kick for me and tell him to get on with it. I've got miners just standing around not mining. Oh, where are my manners? Foreman Vire at your service. This here is Motus Mining's latest outfit, and my care and charge. They were our biggest competition, and they discovered this site, actually. When we caught wind of it, we made sure to get up here with a bag of gold for each of his workers. So they promised to work for us instead, of course. Work like a charm. Poor Edgar Edder never found a way to recover from that. There's no one else to run his mine. He probably couldn't find the money to pay them even if he found new staff. If I sound proud of us, it's 'cause I am. It was a big victory for Motus.
A forsaken, wretched wasteland with more beasts than grains of sand. Still, by the domes of Odessa, I'll not see this venture fail. If it weren't for the beast lurking at our doorstep every day, I'd find this place quaint. As it is, I can barely retain my sanity. Capstan Odvar runs an inn and serves as our chief of security. He's a weak-eyed, knock-kneed, biscuit-biting excuse for a scholar. But he's the one I've got, so that's that. Das Einzige, ich hab. They're cowards, the whole lot of them. They came scurrying back, complaining about the passage to Canyon Hill's site, blocked by Fae. Now they won't go near the eastern ledge and me without a single Praetorian to deal with them. I've received reports of strange happenings in those caverns. One of the workers claimed he saw horrifically scarred men wandering near Saltwell Mouth. I've seen some strange things, flickers and flashes from the top of that mountain. No idea what causes it, and I don't want none. We've got our hands full down here as it is. Good eve. Alles klar. Reden wir mal mit dem Schmied. Name's Alex. Alex Anatole. Let me know if you've got any equipment that needs repairing. I'll get it back to you as good as new. They're Motus Mining's only competition out here. They set up shop first, actually, but they're just about finished. When Motus moved in, they lured the Erin workers with promise of higher wages. Erin excavations never recovered. I hear the foreman, Edgar Erin, is pretty bitter about it. He still hasn't left, though. Probably holding on to the hope he can get his business running again. It's a dangerous region, for sure. There are beasts out there just waiting to tear a gnome apart. The mining operations here have run into a real wall when it comes to the local wildlife. Take heed and learn from their hardship. Make sure you're well equipped, and don't hesitate to ask for repairs. Take care in the sands. Na ja gut, dann gehen wir einmal kurz hier rein, gucken, was hier noch so ist. Oh, hier geht's über eine Quest. Wahnsinn. So, gehen wir erstmal einmal hier runter. Oh. Okay, die leuchtet, aber ich kann die nicht auswählen. Interessant. Kleiner Bug oder so. Ja, den Pflanzenbuch brauche ich jetzt nicht lesen. Winds in the Hollowlands can be fierce. The things I saw in that desert. Okay. Nehmen wir die Quest hier unten direkt rum an. Not sure what's more dangerous. You look well armed. Aren't you here about the Krulak? We have a vicious one on our hands. It's about the desert, killing any workers it can catch. How in blazes it developed a taste for gnome flesh, only that damn thing knows. Confound it. Between the Canyon Hill incident and that beast, our schedule's ground to a halt. You got the picture. Don't know how the damned old thing got a taste for him, but once it gets an idea, there's no stopping it. We've put a price on its hide, but who'd be crazy enough to earn it? Ich würde es versuchen. Well, you sure? All right, it's your funeral. You should speak to Edgar Aaron of Aaron Excavations. He'll know how to find Bloodbane. Edgar's lived in the Hollowlands longer than any of us. Speak to Edgar Aaron of Aaron's Excavations. He's been in the Hollowlands longer than any of us. He'll know how to find Bloodbane. I'll warn you, though,
Edgar's bitter about Motus luring away his workers away with higher wages. He probably finds the situation ironic now that Bloodbane is attacking Dunehead Mine. They were the first mining operation here in the Hollowlands. Foreman by the name of Edgar Aaron. Rumor has it he spent every coin he had building his mine. When Motus moved in, they waved bags of gold in the faces of Aaron's workers. The next day, they all jumped ship. It's tragic, but it's business. We don't know where it got a taste for the gnome miners, but it's been terrorizing the Dunehead mine. Motus is offering a considerable bounty for its demise. Know it as well as my own calloused hand. That's why they pay me good gold to sit here. You won't find much on the surface here, but trapped below is the salvation of Odessa's future. We've the raw materials under our feet to equip entire armies, and that's why you'll find Motus mining and, such as it is, Aaron excavations digging here. Once word got out that Edgar Aaron had found this mineral-rich site, Motus rushed to get an operation set up here. I'm all the muscle they bothered to send. I'm the lone guard Motus hired to protect this place. They've given me a Chief of Security title, but that means nothing when I've got no men to command. Now we've got a Krudok that's more than a match for a small army. I know better than to go out there alone. Mann, der hat schon viel zu erzählen. Canyon Hill is up the eastern ledge. That's the one that spooked the miners. The Dunehead operation's hardly begun thanks to a vicious Krudok. I've heard the rumors. They might be saints or bastards, but they've coin to spare, and that's enough for me. We don't have separate rooms, but we've got beds upstairs. It'll cost you, though. We're the closest thing to an inn for leagues around us. Are you enjoying your stay? Those beds aren't luxurious, but they're better than sleeping on the ground. He's the foreman of the other mine here. He knows a thing or two about the Hollowlands. Been surveying this place long before Motus moved in. He ran Aaron excavations until Motus hired his workers out from under him. It's tough, but that's business. I'm not sure what he's up to these days, but he hasn't left. Aaron excavations? They're the other mining operation in the Hollowlands. Motus's only competition. Not particularly stiff competition, mind you. Especially since Motus wooed all of Aaron's miners with much higher wages. I've heard bizarre tales about those caves. The workers swear they've seen ghastly men, ravaged by some plague or foul magic, pacing round the entrances. No one knows what's at the top of Cloudcrest, but that don't stop folks speculating. I've heard the first Fae set foot in Amalur came from there. That'd explain why there are so many of them in Tyr. You look like you can take care of yourself, but you should be careful out there. Das ist der einzige, mit dem wir reden können. Hier soll ich nur mal wer Gut, dann gehen wir mal weiter. So. Gehen wir erstmal hier hin. Ansonsten Winds in the Hollowlands can be fierce. Ha. So typisch. Von der Seite auch was? Oder gar nicht, ne? Okay.
know I'm in a terrible bind. I don't dare go forward, and I certainly can't go back. Mind you, I wouldn't go up that eastern ledge. It's most unsafe. Yes. Well, no. I got 10 paces up the slope when I spotted those Fae. What's a scholar to do against hordes of vicious beasts? One of those boggarts, it shook its fist at me. Yes, and find out what's wrong. Now that I've found it, and have no desire to investigate further. There were boggarts, lots of boggarts. And I think I saw a thresh. I was rather too busy running to note the particulars. Well, if you were willing to go first, I would have no objection to trailing behind at a safe distance. Ja, ja. I've yet to discover a reason for their presence. Let's keep going. Oh yes, a stalwart foreman. He sent you after me, I suppose. Das ist richtig. Scholar of mineralogy, motus mining, and unwitting adventurer. A pleasure to make your acquaintance, I'm sure. Odessa could not have been built without the motus mining interest. I've heard tales of terrifyingly scarred men appearing at the entrance of the caverns from time to time. I don't care why they're there, I just don't want them anywhere near me. It's a place of mystery and intrigue. No one knows what lurks at the top, though everyone's got a guess. Lead the way. Up the slope we go. Okay, wo müssen wir hin? Da, hier war der. Oh my, oh my. Gut. Eins. Wow. Was wird schon? 900 Schaden. Krass. Entschlag der Combo mit Schlacht. Also Battle Frenzy. So. Da kann ich schon ein paar Schädel spalten. Oh! Ach man. Holy. Das hat ja schon ganz gut funktioniert. I see something at the end of the trail.
Also hier ist dann die neue der Mineneingang. Reden wir mal mit der Faye. Oh. Aha, oh. Interessant. Another, come to steal the light. Come to trouble the reverie. They are my friends, drawn here as I drift between the dream world and the world of the waking. The light, source of solace, snuck in, sharp knives, soft feet, stole the jewel from my side. Took it northward, through the narrow rocks, to their village of wood and cloth. I long to return to the reverie. While Calavar walks the sands, I must sleep. He and I are two, where there once were many. We lived then wild on dune and crag. Now he watches the waking day, and I tend to the dreaming murmurs of the stone. Long, long ago, I wandered lost in the dark of night. I cried a pool into a rocky basin, and starlight gathered there. I fashioned this into a jewel, and by its light found my way home. Is it any wonder that I hold it so dear? When I became aware the light was gone, the shell of the reverie cracked, and my dream self wandered free. Okay. Was steht in der Quest? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. It's beginning to make sense. This Fey maiden is real, but I believe we're speaking to a projection of her as she dreams. There is a Fey hollow under this mine, where I'll wager she sleeps. And these other Fey, they're drawn to the power of this projection. Restoring to her this light she speaks of might calm things down. Find me at the Motus mining office when you return it to her. I'll make sure you're duly compensated. Ah, ist klar, ich muss also in die Höhle rein. Most likely return what was stolen to the Fey maid within the hollow. That is how these things tend to go. No, I feel quite certain. The maiden we see here is a projection of her dream self, as she calls it. The real Fey is asleep somewhere in the hollow below us, I'll wager. And these other wild Fey are drawn to the power she exudes while in this form. Ist nicht mal die Höhle gemeint. Oh Mann. Hier gibt es nicht mal Eintritt für die Mine? Ich gehe jetzt nicht rein. Ach, warum laufe ich denn zurück? Ich bin noch doof. Ja. Aber bevor wir in die Dings gehen, werden wir noch ein bisschen die Brachlande natürlich erkunden. Wie immer. Von Lars. Gibt es hier so eine Art Zombie? Ist klar.
Ich bin schon mal wieder am Level ab. Okay. Wir gehen einmal hier rein, um den Höhleneingang zu finden, dass wir da schnell Reise hinmachen können. Oh, damit habe ich direkt auch mein Level aufgemacht. Machen wir später oder gleich. Aber erstmal gehen wir noch. Oh. Was ist das denn? Der holt die wieder zu. Mit. Ah, ich hab ja. Das Viech hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, ist ja gut. Der hat mich ein bisschen überrascht. Ein riesengroßes Skelett. Das ist wieder... Ich kann einfach nicht verstehen, dass ich einfach nicht alle treffe. Da ist auch in das Licht. Was ist das? Wertlose da. Ist klar. Dann gebe einfach nochmal hier den Bereich ab. Ah, ich muss in die Höhle. Ja, jetzt muss ich in die Höhle. Hier ist tatsächlich doch ein bisschen Stein. In ancient times, the desert had no shade. The sun burned the land to ruin. The rivers disappeared, and the animals hid underground.
The people cried to Helios for mercy, but he didn't answer their prayers. As the plants withered in the heat, the hollow lands echoed with the crackle of fires. Also jetzt, ihr habt auch 5. Wahnsinn. Wo sind die hier versteckt? Ich hatte doch schon das Hälfte des Gebiets erforscht. Ach ja, die Quest da oben mit dem Herrn, ja, dann sollte ich gleich mal reden. Nehmen wir erstmal hier im Wasser. Okay. Sehr langsam. Oh, er vergiftet. Eine Krankheit angefangen. Okay, hier hatten wir ja alle schon, aber hier war nichts. Interessant. Dann gehen wir mal zu dem Questgeber hin. Aber was für eine Krankheit haben wir jetzt bekommen? Status, Effekte. Minus 100% Blutungsresistenz, alles klar. Ist nicht so schlimm die Krankheit, aber trotzdem nervig. So. Hallo. Kalova. I watch them day by day, their foolish meddling scampering to separate one piece of earth from a slightly different piece of earth. Fae know that the land will endure, will heal any wounds mortals can inflict. But I worry that these wounds may be long to heal. I cannot act, I am bound by our beliefs. But an agent of change could cauterize these wounds by making the century plants bloom. Oh, I cannot make them bloom, not now. When the time is right, one Fae whisper will do. You mortals are not bound as we are. You can grow such things out of season.
You wouldn't know with these little mortals here, but these lands are a fey place. And fey places need refreshing from time to time. The blooming of the century plants is the fastest route of recovery. The century plants have deep ties to the pulse and marrow of the land. Their breath wakens the desert, causes the rocks to stir and grow. Was müsste ich machen? A friend of the sands. You'll do what needs doing. You will need petrichor. Here is a skinful I have gathered. But first, you must ready the plant with fire. Only after fire will they drink the petrichor. There are 3 century plants in this land just now. Make all 3 bloom, and all will be well. For each of the 3 upon the sands, scorch it with fire, then slake it with the petrichor I gave you. Have you met her? Fair and dark as the night itself. She will sleep until my time is past. Then I will lie down and dream while she walks the sands. In ages past, we danced in circles on the dunes and sang sweet songs to the distant peaks. Now I alone walk here, while Arenda dreams in reverie below. I shepherd the surface, while Arenda sleeps beneath. I await the day when I may lay down to rest, as Arenda does, beneath the sands. The mortal's growing influence in this world wearies me. The little mortals, you mean? Forever cutting, clearing, digging, will they never stop? Won't they tire of it and go away? Nö. Normally they blossom only every 100 years. The land stirs and wakens, and what was worn away rejuvenates. That is the way of things. The smell of the earth after rain. I have gathered it over years in that skin. Farewell. Okay. Gucken wir einmal, wo die Questen sind. Das ist jetzt da. Da geht die Main Quest weiter. Und wo sollen wir die Pflanzen erblühen lassen? Okay, hier. Ich würde sagen, ja. Machen wir erstmal noch den Stufenaufstieg. So. Ich bin mal ganz dreist. Ich mache mal noch meine auf Alchemie. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf Finesse wieder. Ein Punkt da. Ich würde die Explosion gern stärker haben bei meinen. Da kann man nichts ändern. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rüber, schauen, was da nicht so ist und gehen dann, wenn ich rübergehen kann, ich hoffe es mal, dass ich dann einfach mal mich doch mal dazu Hauptquest hinbewege und die Nebenquest mitmache. Okay, das ist da oben drüber. Weil ich jetzt weiß, dass ich hier eine blöde Krankheit geben können. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Kein Loot doch.
das denn? Schon wieder so ein Viech? Gegner, die weitere Gegner spawnen können, sind irgendwie so schwer. Aber egal. Ist down. Hier wäre nicht perfekt was für einen Wissenstein, aber anscheinend. Cool. No. So. Wow, ich bin jetzt richtig gut da drin. So. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal eben hier hoch. Genau. Dann speichern wir das ab. Und dann würde ich sagen, dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Und dann sprechen wir mal mit dem Herrn Oktien. Und dann schauen wir mal, wie die Quest weitergeht. Das ist ja die eine Main-Quest, die wir von Agathe bekommen haben damals. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, haben wir ein bisschen was geschafft. Den Rest des Gebietes entdecken wir dann nächstes Mal. Und schauen wir mal, wie die Quests weitergehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Ciao, tschüss, euer Fireball-Ruffy.